unacheki share ya KQ imekuwaga like very low recently, and watu wengi wadhani ati ili drop juu ya mismanagement ama corruption, but that can't be further from the truth, because around hapo 1996 wasi wengi walikuwa wame invest kwa hizo stocks. Maybe many of your parents did that, but it was a very hot stock by then. So what happened? What made it become one of the worst investments mtu angewahi make? That's what you're going to explore today. So KQ became privatized in 1996. Hiyo ni kumaanisha ati ownership ilitoka kutoka gava alafu ikakuwa open to the public. So wasi wange buy shares, the public ingekuwa owners. By then stock ilikuwa ina trade around 10 bob. Wasi wengi waka buy. Ilikuwa hot stock. And for the first like 10 years KQ really made a profit. Ikiwa ulikuwa umeinvest kitu kama 10 bob, by 2006 it had increased 50 times. That's to say stock ilikuwa imetoka 10 bob ikaenda hadi 570. So that's how good an investment it was by then. Alafu wakafanya makosa moto sana. So around 2006 oil prices around the world zikaanza kuincrease kama venye tu ilikuwa hii time ya Iran. So like mafuta bei yake ikaanza kuincrease. So KQ wakadecide ati wataenda kwa wasiuza mafuta and they're going to make an agreement. They're going to make a deal. The deal was this: KQ akashow wasiuza mafuta, si wacha tufanye hivi, let's agree on a price moja yenye tutakuwa tunabuy mafuta at, sababu hiyo mafuta kwenda juu kuna wenye na haribu business. So waka agree ati watakuwa wanabuy mafuta at $80 a barrel. So that was the price. Then mafuta ika increase kidogo, alafu at some point the financial crisis ya 2008 ika hit. So bei ya mafuta yenye ilikuwa inaongezeka ikashuka all of a sudden, sababu wasi hawataki mafuta. Yani demand imeshuka, na demand ikishuka unajua bei yake pia inashuka. So ikakuwa like other airlines, Ethiopian Airways na kina Qatar, wao hawako wameingia hiyo deal ya $8 a barrel. So what happened is that KQ walikuwa wamejilock na hiyo contract yao at very 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 high oil prices. Hangi compete na kina Ethiopian Airways na kampuni zingine ambazo zilikuwa zina take advantage of the low oil prices. So that was the first blunder walifanya. Na hiyo mwaka ndio walipata loss yao ya kwanza. So after the global financial crisis imeisha, bei mafuta ikaanza ku recover, maybe passengers wakaanza kuongezeka. KQ ikaona mazee, hapa tunaweza expand business. Wakajenga plan nyingine ngori, wakasema ati we're going to make our airline the largest airline in Africa. Itakuwa ina serve all 6 continents isipokuwa Antarctica. Itakuwa ina serve 115 countries. Itakuwa airline ngori. Now for a time ukaona stock price yake ikaongezeka, wakakuwa optimistic wakidhani ati
we are back to the glory days. Yani ati vitu zimekuwa poa hadi wase wanaanza kubuy stock mob. Hawako wanajua that the worst series of catastrophes ilikuwa inakujia, ilikuwa imejipanga hivi, ilikuwa nataka kuwanyorosha vibaya sana. First thing will happen in 2013. Westgate kwa na terrorist attack. Hiyo ikakausha tourism. Unajua like wazungu wataki kuja huku ikiwa kuna terrorism. So hiyo mwaka ukaregister like a very bad loss, kwa mbaya ngori sana. To make matters worse, 2014 kwa na Ebola, 2015 ile Garissa terrorist attack ikakuja, terrorists sana kupotea. Alafu to make matters worse, in an ironic twist of fate, kukakuwa at 2016 kukakuwa na oil shock ingine. So venye tu kulikuwa kumehappen just before the global financial crisis, the same thing happened. KQ wakajilock in a contract at high prices sababu base ilikuwa zina increase the mafuta, and then immediately afterwards zikashuka, so wakakuwa outcompeted. So ilikuwa like a series of disasters kutoka 2006 hadi 2016. Na 2016 walipostigi the largest loss ever by a company, record breaking 26 billion shillings of loss. That's how bad ilikuwaga. And that marked their lowest point until then. So kutoka hiyo time, KQ has been a really confused company financially speaking. Though by the way, like their services are like really good. I've worked at the airport for a while and they have like really classy staff. They have good service. So maybe service wise they are really good. Lakini ikikuja mambo ya finances na capital markets, hapo KQ wanachoma vibaya sana. So from 2016 hadi wa leo, except 2024 when they tried to like make a good profit, hadi wa leo it has been a very poor performing stock. Right now it's at about 5 bob. That's even below Kenya ilikuwa imeanzia at around 10 bob. So hiyo ndio story ya KQ. Mimi kaniuliza kama naweza taka kuinvest kwa hiyo, mimi nasema hapana. But we can look at a company that has really performed well, that has exceeded expectations. So you can check this video for that.